কিন্তু আছে মনে করছি। Observe one thing. Consider the homogeneous system x equal to 0. Suppose x1, x2 are two solutions of x equal to 0. Then x1 plus x2 and c না then c x1 plus x2 is also a solution for ax equal to 0. What is the proof? What is the proof? এটা proof কি? Solution. This observation shows that sum of any two solutions of a x equal to 0 is the solution, and scalar multiplication times a solution is a solution. You may take this as a motivation for something called
Okay. Solutions of x equal to okay. So now we are trying to find a solution of non-homogeneous system of equations. How can we find that? Okay. Cons Consider the matrix A dash that is if suppose A is a imperfect matrix and it could be the imperfect matrix. Okay. Consider the matrix that is if that is the A hat is a m cross n plus 1 matrix where first n columns of A hat are columns of A and the last column is B. Okay, this A dash, this matrix A dash is called augmented matrix. So is equal to A11 A1n AM1 AMN B equal to B1 BM. Then A equal to A dash equal to A11 A1n AM1 AMN B1 dot BM. This one. So augmented matrix looks like this. Okay. Suppose we apply elementary row operation to A dash. A row reduced. Let's see echelon matrix say R, then
same operation on B leads us to a matrix Z. Then Rx equal, then Ax equal to B and Rx equal to Z are the equivalent solution, equivalent system, and therefore have same solution. Now, in order to determine whether Rx equal to Z as a solution or not, you need to look up some, you need some condition to say, okay, this Rx equal to Z has any solution or not. So what is the condition? Suppose we get something like this: 0, 0, somewhere 1, it's something 0, 0, there 1, some position 0, 0, 0, 0, here 1. Suppose these are 0 now. Maybe, may not be, we don't know. Suppose Z1 dot 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 Zn. Suppose this is your augmented matrix R. Suppose okay, how to say? Suppose this matrix is obtained from row deduction obtained from A dash via row deduction. Okay. Now the system has a solution if and only if, suppose the last row is 0, then Zm is 0. Suppose the row before the last row is 0, then Zm minus 1 is 0. So the system has a solution if and only if number of 0 rows here is same as number of 0 rows here. Otherwise you cannot say the system has solution. To see some concrete example, suppose concrete example, suppose this matrix 1 minus 2 1 2 1 1 0 minus 5 1. Then A prime is 1 2 1 minus 2 1 2 1 1 0 minus 5 1 B1 B2 B3. After row reduction, we have 1 0 3 by 5 0 1 minus 1 by 5 0 0 0 1/3
b1 plus 2b2, b2 minus 2b1, and this one is b3 minus b2 plus 2b1. So the system Ax equal to b has a solution if b3 minus b2 plus 2b1 equal to 0. Why? Suppose it has a solution, then if you suppose the system has a solution, then what happens if you put something 1 0 3 by 5 0 1 minus 1 by 5 0 0 0. If this has a solution, say x1 x2 x3, you should get x1 plus 3 by 5 x3 is 0, x2 minus x3 by 5 is 0, this is 0. This has a solution if this holds. This is same as 1/3 b1 plus 2b2, 1/5 b2 minus 2b1, b3 minus b2 plus 2b1. So if this entry is not 0, then these two matrices are not same. So in order to have a solution of this system, what you need to have, this last entry should be 0. More generally, suppose you have a m cross n matrix and after row reduction you have r many non-zero rows, r is less or equal to m. Suppose r many non-zero rows and m minus r 0 rows. So in order to have a solution to the system Ax equal to b, you also need to have that m minus 1 non-zero entries in the augmented matrix. Otherwise you don't have the solution. And how do you find the solution? The way to find solution is the same as the before. That if you assign any arbitrary values to the C3, this last one, and find the solution. You don't have to do anything. Assign any arbitrary values to the last one and you have the solution. For example, therefore solution and the solution of type sum 1, solution of 1 of the form, assign anything to here. Put these values to this matrix, you will get this matrix. So this shows that you have a solution. Okay.
to very simple. What's left? Okay. Definition. Suppose an elementary matrix E is obtained by IN via one single elementary operation. Theorem. Let E1, E2, E3 be the elementary row operation of type 1, type 2 and type 3 respectively. Then the I of A same as for any M cross N matrix A. Yes. Vi are the elementary matrix matrix obtained by proof. What is the proof? Just simple matrix multiplication. Try to see that let multiplication by vi is its elementary row operation on A. Polarity A and B M cross N matrix over a field. Suppose then B is row equivalent to A if and only if B equal to P, where P is product of
elementary matrices. That's the easy proof. Okay, so you already learned group theory. Tell me one thing. Suppose in a group G, if a element A has a inverse, is the inverse unique? Suppose G be a group and A belongs to G. Does there exist B such that AB equal to BA equal to identity? ইউনিক হবে। তার কারণ কি, প্রমাণটা কি? একবার বলো, বুঝতে পারছি না। মানে যে কন্ডিশন a equal to b equal to I, সেটা থেকে b হচ্ছে a ইনভার্স, তো b টা ইউনিক হবে, ইনভার্স ইউনিক। না না না, সেটা তো প্রুফ নয়। আমরা না না এ বি ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি হলে আমরা বিটাকে এ ইনভার্স দিয়ে লিখি। এইখানে এ ইনভার্সটা যা সেটা নোটেশন, আর কিছু নয়। বিটা একটা এলিমেন্ট, আমরা বিটাকে এ ইনভার্স দিয়ে জাস্ট ডিস্টিংগুইশ করার জন্য লিখি, তাছাড়া কোনো কারণ নেই। আমি বলছি এরকম কি একটা বি ড্যাশ থাকবে যার জন্য এ বি ড্যাশ ইকুয়াল টু বি ড্যাশ এ ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি হবে? বিটাও এ ইনভার্স হতে পারে, আর একটাও তো এ ইনভার্স থাকতেই পারে, ইনভার্স থাকতে পারে নাকি? তার প্রমাণটা কি যে এর একটা ইনভার্স থাকতে পারে না? আমরা একটা ইনভার্স ধরে নিয়ে দুটোকে ইকুয়াল দেখাতে পারি। কিভাবে? ওটা হচ্ছে মানে a b ড্যাশ ইকুয়াল টু আর a ইকুয়াল টু a b বললাম, এ বি ড্যাশ ইকুয়াল টু, ঠিক আছে, আর a b ইকুয়াল টু b এ ধরলাম। তো b ড্যাশ ইকুয়াল টু a ইনভার্স আর b ইকুয়াল টু a ইনভার্স, তো b ড্যাশ না ইকুয়াল না, টু b। আরে বাবা, মুশকিলটা হলো এই ইনভার্সটা তো আমরা নোটেশনালি ডিনোট করি বি কে। এরকম হলে আমরা বলি চলো আমি বি না লিখে বলবো আমি এ ইনভার্স, কিন্তু তার মানে তো এটা নয় যে তুমি, তোমার কাছে তো দুটো আলাদা এলিমেন্ট থাকতেই পারে, যাকে তুমি এ ইনভার্স বলতে পারো, তোমার আপত্তিটা কোথায়? এমনও তো হতে পারে, মানে তুমি বলছো যে বি ইকুয়াল টু এ ইনভার্স, বি ড্যাশ ইকুয়াল টু এ ইনভার্স, তার মানে বি ইকুয়াল টু না, আমরা বিটাকে নোটেশনালি এ ইনভার্স দিয়ে বলছি যে হ্যাঁ আমি ওটাকে, মানে আমি ওইভাবে লিখবো, আর কিছু না। আমি নাও লিখতে পারি। তাহলে আমরা দুটো এলিমেন্ট নিচ্ছি, বি ড্যাশ আর সি ড্যাশ, মানে যেটা এ ইনভার্স দুটো এক্সিস্ট করতে পারে, তাহলে এ বি ড্যাশ ইকুয়াল টু ই হবে আর এ সি ইকুয়াল টু ই হবে। তো এই তো বাবা, এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করো না, এ বি ড্যাশ ইকুয়াল টু ই, বি এ বি ড্যাশ ইকুয়াল টু বি ই। এখন মাল্টিপ্লিকেশনটা অ্যাসোসিয়েটিভ, এখন বি ইন্টু ইটা বি হবে, এখন বি অফ ইটা ই হবে, ই বি ড্যাশ ইকুয়াল টু বি, এটা মানে বি ড্যাশ ইকুয়াল টু বি, হয়ে গেল। এখন এখন যেহেতু, না ব্যাপার, দেখো তুমি ব্যাপারটা তোমরা যেটা বলছিলে তোমরা ওয়ান লাইন স্কিপ করে বলছো যে আমরা এইটা প্রমাণ করার পর বলি যে বি ইকুয়াল টু এ ইনভার্স, আমরা একবারে ডিরেক্ট বলি না যে বি ইকুয়াল টু এ ইনভার্স। এমনও হতে পারে যে এ এর দুটো তিনটে চারটে ইনভার্স থাকতেই পারে। আমরা আগে প্রমাণ করি যে যদি কোনো ইনভার্স, মানে গ্রুপে ইনভার্স থাকবে এবং সেই ইনভার্সটা ইউনিক হয়, তখনই আমরা বলি সেই ইউনিক এলিমেন্টটাকে ইনভার্স দিয়ে ডিনোট করি। সেটা
শুধুই নোটেশন, সেটার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তার জন্য আগে প্রমাণ করতে হয় যে ইনভার্স, মানে ইউনিক ইনভার্স হয়। সেটার প্রমাণটা হচ্ছে এইটা। গ্রুপ থিওরিগুলো রিভাইজ করো, এই জিনিসপত্রগুলো কিন্তু বারবার বারবার করে ব্যবহার করো, এগুলো খুব এলিমেন্টারি জিনিস। ওকে, what is left inverse and what is right inverse, by the way? What is left inverse and what is right inverse? তোমরা সবাই গ্রুপ থিওরি পড়ে এসো, তোমরা এগুলো জানা উচিত না? যেহেতু এ যদি বি হয় তাহলে বিটাকে লেফট ইনভার্স বলে। Definition: let A belongs to M in K. We say B belongs to M and K, A left inverse of A if similarly we define the right inverse of A. Now, why the word the? Because you can show that if it has a left inverse, the left inverse is unique. It has a right inverse, then right inverse is unique. So you can show that it has a unique left inverse, it has a unique right inverse. Lemma: suppose A belongs to M and A. If B is left inverse of A and C is right inverse of B, right inverse of A, then B equal to C. What is the proof? This is an easy one. Please tell me the proof. বি দিয়ে লেফট মাল্টিপ্লাই করে দেবো। Mm-hmm. বি দিয়ে লেফট মাল্টিপ্লাই করে দেবো, মানে বি ইজ ইকুয়াল টু আই এর, সরি এস ইজ ইকুয়াল টু আই, তো সেটাকে বি ইন্টু এস ইজ ইকুয়াল টু বি ইন্টু আই এর করবো। Okay. By definition, B equal to IN and AC equal to IN. Now B equal to B of identity equal to BA of C, multiplication is associative, identity times C equal to C. Done. Easy proof. Okay.
So if you see the page 22 of Hoffman, there is a remark just after the lemma. The remark says, thus, if A has a right inverse and left inverse, A is invertible and has a unique two-sided inverse, which we shall denote A inverse and simply call the inverse of A. That is, you have to prove first that it has a inverse, and if has a inverse, then the inverse is unique. Then you can talk about something called A inverse. Otherwise, you can't talk about A inverse. A inverse is the unique element, that is the A inverse is the unique element such that AB equal to BA equal to identity. That's why we call it A inverse. We don't call it A inverse because this holds. The uniqueness is important. Theorem. Let hmm, then A is invertible, then A inverse is also invertible. A, B, A and B are invertible inference. Okay, what is the proof? A is invertible implies what is the proof? A is invertible implies the inverse is invertible. ABs are invertibles, then product is invertible. বলো বলো প্রমাণ করো, প্রমাণটা বলো। The A invertible one হচ্ছে A inverse নির্দিষ্ট হচ্ছে তো A into A inverse equal to I equal to A inverse into A যে ওটা থেকে আবার হচ্ছে A inverse into A equal to I equal to A into A inverse তাহলে A inverse হলো inverse হচ্ছে তাহলে A inverse হচ্ছে invertible
Okay. Theorem. Elementary matrices are invertible. Proof. What is the proof? E1, I am denoting the inverse operation of E1, or let's say E bar. E1 of I is I, and E1 of E1 bar of I. Now complete the proof. You know what this means? Not E1, let's say EI. So EI bar is the inverse operation of EI of same type, of course. Inverse operation of elementary operation is of the same type. Now complete the proof. Theorem. A belongs to A. Then সবার জানা আছে TFAE মানে কি? না দাদা, হ্যাঁ কি না? না। TFAE মানে the following are equivalent. মানে আমি যে তিনখানা স্টেটমেন্ট লিখবো সেই তিনখানা স্টেটমেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট, একে অপরকে ইমপ্লাই করে। অত বড়টা না লিখে লোকজন ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। TFAE the following are equivalent. প্রমাণ বলো, কিভাবে দেখাবো? 1 implies 2। দাদা 1 আর 2 দেবো। 1 হচ্ছে এটা ইনভার্টিবল, 2 বলছে ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। কিভাবে দেখাবো? প্রমাণ বলো। বলো বলো বলো। প্রমাণ কি? A is in JLN K, A is row equivalent to identity matrix. কিছু তো বলো, কিভাবে প্রমাণ করবো? না বললে তো মুশকিল।
আচ্ছা দাদা, এই হচ্ছে ইনভার্টিবল মানে একটা ইনভার্স আছে, হুম, আর সে দুটোকে বলতে পারি কি যে রো ইকুইভ্যালেন্ট। সে দুটোকে রো ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারবো? সে দুটোকে রো ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারবে কি, সেটা তুমি বলো বলতে পারবে কিনা। মানে ওই বলছি যে ও দুটোকে আমি যদি বলি রো ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে একটা ইআই আসবে যার জন্য ইআই অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এ ইনভার্স ইনটু এ, সেটা হচ্ছে আই। তাহলে এই থেকে আমি সাইন অপারেশন করে আই পেয়ে যাচ্ছি, মানে ওই হচ্ছে রো ইকুইভ্যালেন্ট। রো রিডিউসড ইচেলন ম্যাট্রিক্স। ওকে, claim R is identity. Okay, now what we have seen here. Okay, so the claim is this is identity. How to show that this is an identity? Where P is the product of elementary matrices. Now claim is R is identity matrix. What if R is not identity matrix? What could go wrong? R is a row reduced echelon matrix. What could go wrong if R is not identity matrix? It is also clear that R is invertible. R belongs to GL and K. Now, what could go wrong if R is not a row reduced identity matrix? Yes, please. What is the issue? If R is a row reduced echelon matrix, if R is not identity matrix, it means R has at least one row which is zero. This contradicts that R is in GLNK. And you can say this because both of them are row reduced matrix. Otherwise, you cannot say. Contradiction.
this actually shows that A is if and only if B. 1 is if and only if 2. Because of this. Because of this. This. A is GLNK if and only if A is GLNK. Because of this. A can be written as A equal to PR. Now R is GLNK if and only if A is in GLNK. Because of this, this shows that A is if and only if 2. 1 is if and only if 2. And A is row equivalent to identity matrix. A is product of elementary matrix. That 2 implies 3. Where it is this. Follows. Yes. A equal to PR. 3 implies 1. What is 3 implies 1? 3 is product of elementary matrix. A is invertible. Elementary matrices are invertible. Trivial. As elementary matrices are invertible. Elementary matrices are invertible. Okay. Theorem. A belongs to M and K, then the following are equivalent. That is, A belongs to J and K, A is equal to 0, has trivial solution. B has unique solution. For all n cross 1 matrix B. Proof 1 implies 2, 1 implies 2 implies 1 implies 2. X equal to 0 multiply by inverse x equal to A inverse 0 is 0. Done. 1 implies 3 is also is the same proof. X equal to B, x equal to A inverse. Unique solution. Done. X equal to B has a 0 trivial solution. That implies that X equal to B has a unique solution. How to show that? Invertible has a unique solution. How to prove this? কিভাবে করবো বলো বলো বলো